Mi nombre es Juan Puchades y este año tengo el honor y la suerte de haber recibido el 7º puesto en el IAPLC. Se trata de mi 10ª participación en el concurso y recuerdo que allá por 2014 visité por primera vez la galería ADA en Niigata. De aquella experiencia obtuve grandes amistades y fundamentalmente un gran nexo de unión con el Nature Aquarium y fundamentalmente con el concurso. Mi acuario este año presenta una temática de cuevas, como se puede ver. Está fundamentalmente inspirado en la playa de las catedrales, unas majestuosas esculturas de acantilado esculpidas por el mar. Ahí el efecto de la erosión ha generado cuevas y esbeltas estructuras. Eso es lo que traté de reproducir, pero durante estos años he considerado que para poder destacar con la gran cantidad de paisajistas que hay en el mundo y con la gran competencia en el IAPLC, que mi obra debía tener algún elemento diferenciador. Creo que ese elemento ha sido la luz, la atmósfera que tiene la obra. Esa luz de la mañana, origen, luces del alba, tener una atmósfera cálida, y para ello era fundamental encontrar el plantado adecuado que me ayudase a reproducir esa sensación. Fue el reto más importante, poder conseguir un plantado saludable, sano, de rotalas de tonos naranjas y rojizos en la parte superior de las estructuras. Si observáis, veréis que parte de las raíces caen de la estructura y eso creo que ha sido el detalle que ha naturalizado el conjunto de la obra. Un fuerte abrazo a toda la comunidad internacional. Hello everyone, this is Josh Sim. I'm really happy to be in the top 7 again this year. It was not an easy year for everyone due to the pandemic. So when it comes to IAPLC this year, I did not start with a particular design in mind, but all I know is that I want to create something to commemorate this tragic event and to remind ourselves that we are very fortunate to stay healthy. That is when the team Embrace came on board, as I believe we should embrace this moment no matter how hard the situation around us might be. After deciding on this storyline, I tried to come up with a design that can best represent this concept. At the end, I decided to use some driftwoods to create 2 arms that look like hugging each other. I think this could be the best way to relate to what I have in mind and to present it using an aquascaping layout. I'm very happy about this award, and I think it has given me some much needed motivation and momentum to go forward. I want to thank ADA and IAPLC for allowing me to be part of this beautiful journey. Thank you. Kumusta? This is Matthew Manes from Philippines, and it's a great honor that I won the France Prize this year, because this is the very first time the Philippines has placed top 5 on IAPLC, and I'm really happy because after 5 years of hard work training the competition, this year it's paid off. About my tag title, Synergy, it was inspired on the photo of a canyon that I saw on the internet, and I was thinking on how can I recreate this kind of theme inside my tank. So what I did was I done my research on what is the right hardscape materials to use, what is the best plants to use, and what is the best fish that complements the wood idea. And during the process, the toughest part of it was creating the hardscape, because this year I used the unusual stone, which is the slate stone, and I'm not so familiar on how to use it properly. So it took me 1 month and days to finish the whole hardscape. Yes, just for the hardscape. And this is my message to my fellow aquascaper around the world, that don't be afraid to use the unusual materials, and don't be afraid to ask help or seek help from others, and don't stop chasing your dreams. This is Matthew Manes from Philippines. Arigatou gozaimasu. Sawadee ผมเอกธนัท อิสราธิกูลจากประเทศไทยสำหรับ
รางวัลที่ผมได้รับในครั้งนี้เนี่ยครั้งแรกที่ได้นั่งฟังประกาศผลนั่งฟังกับครอบครัวเนี่ยพอประกาศอันดับที่4เนี่ยรู้สึกว้าวมากแบบโอ้โหเราทำได้แล้วเราทำสำเร็จแล้วและที่สำคัญคือมันเป็นอันดับที่สูงที่สุดของประเทศไทยที่เคยได้รับมาแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนไทยที่ทำอันดับได้สูงกว่านี้อีกแน่นอนเพราะนักจัดว่ายน้ำในประเทศไทยมีแต่คนเก่งๆส่วนเรื่องงานของผมนั้นผมจะยึดหลัก Golden Ratio เป็นหลักเลยในการจัดเรียงไม้ให้เป็นไปตามหลักการ Golden Ratio หรือก้นหอยและพยายามจัดไม้ให้เป็นไปตามแบบนั้นซึ่งครั้งแรกที่ทำออกมาก็ไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าแต่เมื่อประกาศผลแล้วทุกคนได้เห็นรูปแล้วก็ได้รับการผลเสียงตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีอยากจะฝากถึงทุกคนที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานในการจัดการประกวดไม้น้ำในครั้งนี้ครับขอให้ยึดหลักการของตัวเองไว้เป็นอันดับแรกเลยอย่าไปทำตามกระแสอย่าไปทำว่าปีนี้ของใครสวยของใครประสบความสำเร็จก็หันไปทำตามโดยทิ้งหลักการของตัวเองพยายามทำตามหลักการของตัวเองปรับจุดเด่นให้เด่นยิ่งขึ้นลบจุดด้อยให้ด้อยลงไปให้น้อยลงไปที่สุดและผมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จถ้าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับขอบคุณครับ 嗨，大家好，我是文健喜，今年48岁，来自马来西亚柔佛。今年是我第3次参加 IAPLC 赛事，很高兴今年能够从2617件作品中荣获第3名，赢奖。首先要感谢 IAPLC 评审对我作品的青睐和肯定，让我有这个机会站上世界水草造景舞台。关于今年的 Imagine 作品灵感来源，是参考了来自马来西亚近几年的得奖作品，从中让我把流木造景设计、概念、结构和想象融入在我的作品里。在此要谢谢小丽玲的 Mr. Yo 和 Mr. Josh 以及师兄们给予的意见和帮助，才能够顺利完成我今年的作品。还有最重要要感谢的是我家人，没有你们的体谅和支持，还有鼓励，我相信我的水草造景无法走到现在。谢谢你们。最后要恭喜所有得奖的参赛者，希望我们明年再见，加油！ Hello everyone, I'm Minh, Toan, Nguyen. I'm Vietnamese. This year, once again, I'm proud to have won the 2nd Gold Award. First, I would like to express my deep gratitude to the IAPLC judges who have been highly appreciated for my submissions. And then, I would like to thank my family and my friends who have always been the strongest support for me. Talking about my work, storming this year, the idea I suddenly came up with during a heavy rain. I remember tropical storms from the East Sea that devastated central Vietnam in 2020. With that idea in mind, along with some reference images saw through the times when traveling with my friend into the old forest, large tree trunks were swept under the water gave me strong impressions. I used tree root sap, driftwood, and stones
that I collected from streams in central Vietnam. It took me about 3 months to create a layout with the image of an impressive large oak tree that was hit by a storm, like indeed the stream bed. When the storm broke out, the image of a school of sweaty fish looking for refuge in the murky cold water, blending with the diverse ecological system in the riverbeds and streams of Vietnam, created an extremely impressive landscape. Via this work, I would like to send a message. Please always protect the environment, protect the nature, because that is the only way to live together with all lives on this planet. Finally, I would like to send my best wishes to everyone. Hope that we will quickly overcome this COVID-19 pandemic. Once again, thank you. Saya Yoyo Prayogi dari Indonesia. Awalnya saya benar-benar nggak nyangka di kontes bergengsi ini saya bisa memenangkan Grand Champion di IAPLC 2001 ini. Saya bangga bisa membawa nama negara saya, Indonesia, dan ini kali pertama saya dan di negara saya sendiri. Ini impian saya, dan mungkin juga impian semua skaper di seluruh dunia. Terima kasih buat almarhum Amanosa, satu-satunya yang menginspirasi saya. Terima kasih juga buat juri-juri. Terima kasih juga buat penyelenggara IAPLC 2021 ini. Terima kasih juga buat keluarga saya yang menyupport saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Harapan saya setelah saya meraih Grand Champion ini bisa mengedukasi, bisa menginspirasi untuk teman-teman semua, khususnya buat yang di Indonesia. Dan cari-carilah ide-ide yang baru, nikmati prosesnya, biar nambah semangat lagi untuk berkarya. Sekali lagi terima kasih buat IAPLC, semangat terus untuk Indonesia.